Hello, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚𝐤𝐧𝑠 from Neethu's Academy, and I'm back with another exam model cue card discussion for you guys. So, yes, hello, beautiful people. Welcome back to another segment. And I know that you guys been waiting for this since the last week to get another card and the discussion, get to know the different points, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഏതായിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സെറ്റിംഗ് ക്ലിനിക് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിനുശേഷം ടാസ്ക് നമ്പർ 1 കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ വേണം ഞാൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, എങ്ങനെ വേണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ബേസിസിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഓരോ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നിർത്തണം, അതിനുശേഷം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. So I hope all of you are really thrilled for today's session. So let's get started. First, I'll be showing the card on the screen. And remember, you will have 3 minutes to prepare it. And you need to go through the entire thing. Just ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം വായിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാത്രമായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം. You need to get all the information that is going to be very effective and helpful for you while you are doing the role play. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന 3 മിനിറ്റ്സിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വെക്കേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതിനുശേഷം ഓരോ ടാസ്കിലും തുടങ്ങുന്ന ആക്ഷൻ വെർബ് ഏതാണ്, അതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, ഓരോ കീവേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വൺസ് യു ആർ ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ്, ട്രാൻസിഷൻസ്, ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ടാസ്കുകളിലും അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെ ഫ്രേസസ് ഏതൊക്കെ ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിയഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ, ആസ് എ ഓൾവേസ് സേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ ഈസി ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക്. യു വിൽ നോട്ട് ഈവൻ ഹാവ് ദിസ് ഹെസിറ്റേഷൻ ഓർ ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് വൈൽ യു ഡൂയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ ആസ് വെൽ. ഒരു ഫ്ലോയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സെഷൻ. ഓവർ ടു ദ സ്ക്രീൻ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ.
Welcome back, everyone. So that's the end of your preparation time. So let's start with the discussion. So yes, good evening, everyone. Mary, Arya, Josna, Srinu, Sekiel, Resmi, Donna. Good evening to all of you. Okay. Yes. So let's get started. So here the setting is given as clinic, and when you read the background information, you can see you are actually talking to a patient, and that patient is 25 years old. The patient has been diagnosed with contact dermatitis. So you discuss the patient's symptoms and then provide advice on how to manage the condition and offer guidance on preventing future flare ups. When you read at the first task, you can see explain the reason for seeing the patient. So you understood that you are seeing the patient even if it's a clinic. Usually what സെറ്റിങ്സിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, like you are meeting the patient as advised by the doctor to discuss something എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. So here the setting is clinic, but still the first task is like you're explaining to the patient why you are seeing the patient. And it is said in the bracket, you have to tell the patient that you're there to discuss what is contact dermatitis. സോ ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ നോൺ കേസ്. The only reason because it is given the patient is diagnosed, and also when you read the background information you can see you are there to discuss the symptoms with the patient, then advise on how to manage the condition and also how to prevent the future flare-ups. So technically speaking this is a non-case. Now non-case ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ക്ലാരിറ്റി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് വിച്ച് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് appropriate opening statement for this context. First category ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് വെയർ ദ നേഴ്സ് ഹാസ് ഓൾ ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷെ പേഷ്യൻറ്റിന് തിരിച്ച് നേഴ്സ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിനർത്ഥം ഇതിനു മുന്നേ നേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം ഇതിനു മുന്നേ അറിയാം. അത് പ്രൊഫഷണലി തന്നെ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, your patient, you have been taking care of this patient was under your care, or since that day or since admission this patient was under your care, routine visit, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനു മുന്നേ പല പ്രാവശ്യം ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് you do not have to verify the patient details, or you don't have to give your introduction like who am I, ഞാൻ എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ what do you guys think? Is this the first category where the nurse knows the detail പക്ഷെ ഇവർ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആണോ അതോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ. യെസ്, good evening everyone. Donna, Maria, Preeta, Naina, Linsa. Yes, good evening. Let me know, what do you think? Is this the first category non-case or the second category non-case? Yes. What is your understanding of this context? First category ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? പ്രിറ്റി മച്ച് ഈസിയാണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആവണമെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഫ്രേസസോ സെൻറ്റൻസുകളോ വാക്കുകളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ മെൻഷൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി first category. Okay, so Srinu has mentioned it is a second category. Okay, Srinu, second category ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. Your patient, you have been taking care of this patient, ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? Nisi also says this is a second category. Okay, so I have the same question to you as well, Nisi. So do you think this is a second category for sure? Yes. Any different opinion? Any different suggestions? കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക.
എവിടെയെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമായിട്ട് ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആവുന്നത്. സോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. യെസ്. ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ മഞ്ജു is saying it's a first category. Arya is saying it's a first category. Excellent. So this has to be considered as the first category non-case. Just because it is given, you discuss the patient's symptoms, advise on managing the condition എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അതെന്താവണം എന്നില്ല, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആവണം എന്നില്ല. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവണം. Your patient, you have been taking care of this patient, the patient was under your care since admission, അല്ലെങ്കിൽ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, ഇതുപോലെ സൂചിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. ശ്രീനു, യു ഡിസ്കസ് ദ സിംറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യനോട് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണത്. യു ആർ ഡിസ്കസിങ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആവില്ല. Okay, so this is a first category conversation, so I hope it is clear to you. First category conversation the specialties എന്ന് പറയുമ്പോൾ you need greeting, you need to say who you are, you need to verify the patient details, and then you have to tell why you are there and move on with the task. This is how you normally do it. In verification എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്നില്ല. what you can do is greet ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് കൂട്ടി വിളിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. പേഷ്യൻ്റെ പേര് നേരത്തെ കൂട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേയുടെ ഇടയിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so in this context, I'm not going to skip it. I'm going to verify the details because I always like to verify the details. So let me show you how we can do that. So we'll go like this. Good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this clinic. Are you Mr. David? So what I did is, I asked the patient or the examiner during 3 minutes, what is the name of the patient? So I got the name Mr. David. So what am I doing? I am actually verifying, are you Mr. David? Okay, so ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പേര് ചോദിക്കാതെ വെരിഫൈ ചെയ്യാമല്ല. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ, could you please tell me your name എന്ന് ചോദിച്ചാലും it is easy to do. So yes Maria, it's the first category non-case. Brilliant. That is how we will start with the role play. You will verify the details and everything, and then you will say, I'm here as advised by the doctor to discuss more about your diagnosis. I can see that you have been diagnosed with a condition called contact dermatitis. So I'm here to have a discussion about it. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. Okay, so I'm here as advised by the doctor. So even if it is not given on the card like advised by the doctor or referred by the doctor ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും we can simply say that. കാരണം ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ, വെൽ ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് യുവർ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് കോൺടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, സോ ഐ എം ഹിയർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ചെയ്യാം. And then you can ask, so how do you feel about it, or how are you എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും അല്ലേ. ആ ഒരു റെസ്പോൺസിനെ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും എൻഷുർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു new details or some information, extra details from the patient. So definitely you're going to say, moving on, I would like to ask you some questions to get a better picture about your present situation. May I? So the patient says, yeah, that's totally all right. So your first question is recent exposure to new substances or materials like soaps, cosmetics, detergents, jewelry or plants. So this is basically a one single question. So I would like to see from your end how you will be drafting this question. So please let me know in the comment section, and then I'll give you my sentence as well. Okay, so I'll give you 30 seconds time.
please make sure that you type in and you let me know how you'll be framing a question to ask this, and you can ask this in a one single question because എല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസോ മെറ്റീരിയൽസോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോപ്സ് എടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്നോ കോസ്മെറ്റിക്സ് എടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല, because these all fall under the one single category, substances or new materials, so you don't have to separately break these questions into different parts. So yes, how would you be doing it? Let me know in the comment section. Recent exposure to new substances or materials. Yes, I'll give a clue. You can start the question with have you been, and you can change the word exposure into exposed. So itrayum details vechittu how would you construct a statement or a question? Have you been, change exposure to exposed. Yes everyone, give it a try. So Santwana has given me a different version of it. Is there any recent exposure to new substances? Okay, and you have to give the explanations as well. So is there any recent exposure to new substances or materials such as soaps, cosmetics, detergents, jewelries or plants? So you can ask these questions together. Very good, well done Santwana. Yes, any other questions? Yes please. How would you be doing it? It's a very easy one. So the one which Santwana has constructed is using is there any recent exposure. Other than that, there are other methods too. So yes, I would like to hear from each one of you. How would you do that? So Sona has used have you been. Very good. Have you been exposed to any new substances? Then same like or materials such as soaps, cosmetics, detergents, jewelry or plants. Well done. So ഇപ്പോൾ സോന കമൻറ്റ് ചെയ്തതും സാന്ത്വന കമൻറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് സെൻറ്റൻസസും നമുക്ക് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ടിങ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഹാവ് യു ബീൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനി റീസെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി റീസെൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി റീസെൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ to new substances, okay, or did you get exposed to ennolla reethilum chodikkam. Okay, so yes, that is how we can ask the question. So the patient will tell you the answer. The patient is going to tell you, well, I actually used a new soap and I don't know whether it is allergic to me or whether I'm allergic to that എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ പറയാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും അയാൾ പറഞ്ഞില്ല, വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ഓക്കെ സ്വാതി, ഹാവ് യു ബീൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എനി ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് സോപ്പ്, കോസ്മെറ്റിക്സ് എക്സെട്ര? വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ, ഗുഡ് ജോബ്. യെസ്, സോ യു ഗൈസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഗുഡ് ജോബ്. സോ ഇതുപോലെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, തെറ്റ് വരുത്താതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ലേൺ. So yes, moving on, you are going to explain the nature of contact dermatitis. In the bracket you can see irritant, allergen. So by that you're going to explain what is contact dermatitis, like how it is caused. അതാണ് irritant, allergens പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിനൊരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തനിയെ റിസോൾവ് ആയിക്കോളും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസോൾവ് ആയിക്കോളും എന്നുള്ളതും കണ്ടീജിയസ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് കോൺടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടാസ്ക്, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ റീഡ് നിസി's statement as well. Could you please tell me you have any recent exposure like? Okay, so ഈ ഒരു question ശരിയാണ് if you have the right intonation. ഓക്കെ, സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മളിത് എഴുതി കാണുവാണെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഇൻറ്റോനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസി ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എക്സലൻറ്റ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യു ഹാവ് എനി റീസെൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ? ഇതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യു ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹൈ പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബിക്കംസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്.
it actually becomes a question. So you വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ പിച്ച് ഇൻറ്റോനേഷൻ, റൈസിങ് ഇൻറ്റോനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സൗണ്ടഡ് ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് എഴുതി കാണുമ്പോൾ ഗ്രമാറ്റിക്കലി തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻറ്റോനേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, brilliant. So now let's see how we can do task number 2, explain the nature of contact dermatitis. So you can just say, well, at the task like we move on cheyana. So well, Mr. David, I understand you might have some concerns about this condition ennu parayam, allengil you can try to understand the existing knowledge of the patient ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്തു പോകാം. So do you know anything about contact dermatitis? Allengil may I know your understanding about contact dermatitis? Okay, so patient will tell you something, well, I don't know much about it, the doctor told me few details, but I would like to hear more from you. So you can acknowledge that. Don't worry, Mr. David, I'll definitely explain that to you. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can explain what is mentioned there. So contact dermatitis is a skin condition caused by exposure to certain substances, either irritants or allergens, which leads to inflammation or redness. So then you can say, but please don't worry, it will easily get resolved if they are avoided, and there is nothing for you to be worried about because it is not contagious. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊവൈഡ് സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടിപ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഈസി ഫോർ യു ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. സോ ഫോർ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സം സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടിപ്സ്. Make sure to keep the area clean and dry, and to use fragrance-free moisturizer. Remember, please do not scratch the area. I totally get it. It might be really itchy for you, but please control the urge to scratch so that it will not get worse. എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സോ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഇച്ചിനെസ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഏർജ് ഉണ്ടാവാം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു ഏർജിനെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം എങ്ങനെയാണോ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി for construct and also to speak as well. Okay, so that's how we can do it. Yes, Soumya, good evening. I hope you're doing good. So Mary, do you have any idea about contact dermatitis? Yes, that is the question that you can ask as a transition to check the existing knowledge of the patient. Checking the existing knowledge of the patient assessment criteria പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തും ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വെരി ഗുഡ്, ഗുഡ് ജോബ്. So let's move on to task number 3, discuss treatment options. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ avoid scratching, I understand it can be itchy for you, but please control the urge to scratch എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം we will be asking, is that okay with you? I hope you will be taking care of that. So patient says, yeah, I will do that. Okay, and the patient kept quiet. So you know your next option or task is to discuss the treatment option. So either you can just say, moving on, I would like to discuss എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ you can ask, do you have any questions, or you can even ask, do you know regarding the treatment options, or are you aware about the treatment options, or did the doctor explain the treatment options to you എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. So directly you are leading the patient to the next task, which is treatment options. So let's see how we can do that. Okay, so moving on, let's have a look at the different treatment options for the present condition. So technically speaking, in mild cases, over-the-counter treatments are enough to resolve this issue, such as hydrocortisone cream, etc., which can definitely help you to resolve this situation. But if the condition persists or worsens, a doctor's consultation and a prescribed treatment is important. So in your case, it seems like a mild case in the way പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. The reason why I'm saying that is because nowhere it is mentioned the patient is having a complication. അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ എടുത്ത് തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്
It's okay even if you say, and in your case it seems like a mild case, so you don't worry about it. Over the counter medication will definitely help, but at the same time please remember, if it worsens please reach out to us എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിൽ എവിടെയും ഇനി 2 ടാസ്കുകളോട് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 2 ടാസ്കിൽ എവിടെയും തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വല്ലാണ്ട് വേഴ്സൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൈൽഡ് കേസ് അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ. ദിസ് ഇസ് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്, വിച്ച് വിൽ നോട്ട് കോസ് എനി ഹാം. ഓക്കെ, ബട്ട് റിമെമ്പർ, താഴത്തേക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈൽഡ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ യു വിൽ ബി എൻഡിങ് ദ ടാസ്ക്. യു ക്യാൻ സീ എ ട്രാൻസിഷൻ given there. So you can ask a question. Do you have any concerns or questions to ask me? So the patient will ask you, yes. So I don't know how I will be managing this. So yes, I understand that I'll be keeping in mind about all the points that you told me. I'll take the over-the-counter medication, but how will I control the triggers? എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു question വരുമ്പോൾ you are going to give advice about how to avoid triggers. So you can say, well, that's a really good question from your end, Mr. David. So let's discuss how to avoid different triggers. It is advisable that you wear a protective wear and also you use a hypoallergenic skincare routine. Remember that you have a hypoallergenic household products as well. So അതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാലും മതി. So let's try that again. So it is advisable that you use a protective wear and also use hypoallergenic skincare and household products, which will be definitely helping you with avoiding the trigger factors in the future. I understand it might be a little difficult in the beginning, but don't worry, once you get used to it, it will be easier for you. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടിയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, വൺസ് യു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഫോർ യു എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് അലോൺ ഇൻ ദിസ്. ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് അറ്റ് ഓൾ, വി ആർ ഓൾ ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊരു റീഅഷുറൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ well and good. Such as patch testing new products before regular use. Having said that, രണ്ട് explanation ആണ്, so I'm going to use having said that. I highly recommend patch testing new products before regular use. This will definitely let you know whether you are allergic to it or not. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. Okay, so that is how we'll do it. And then you can ask, is that clear to you? And do you have any other questions to move on to the next point? This is how you will do it. Okay, so when you ask that question, do you have any other concern, the patient is definitely going to ask you, yes, it is really itchy and I really cannot control my urge to itch. I understand you told me not to itch it, not to make it worse, but I don't know how I can control it. So you're going to explain that. I totally understand what you're saying, Mr. David. So let's look into some measures to help you to relieve itching and discomfort. Well, speaking about that, cool compressions, oatmeal baths will definitely help you with these situations. I highly recommend you to avoid hot water and harsh soaps because it can worsen the situation. And I also recommend you to keep your skin well moisturized and protected to prevent further damage. So I hope it is clear to you. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് വൺ മോർ ടൈം. വെൽ, let's see how we can prevent the itchiness and the discomfort. You can try cool compressions and oatmeal baths, which will definitely ease the discomfort for you. I highly recommend to avoid hot water and harsh soaps because it can worsen the situation. And I also recommend you to keep your skin well moisturized and protected. So if you follow all these instructions correctly, you can definitely reduce the discomfort and the itchiness that you experience. So I hope it is clear to you, Mr. David. Do you have any other questions? So Mr. David says, no, everything is clear to me. I understand.
then you can reassure again. Well, I'm glad to hear that you are clear with every point. I know it's quite difficult for you, but as I told you, if you completely avoid it and if you don't worry too much about it, just follow all the instructions correctly. This will resolve within a couple of days. And if you not has any complications or any unusual symptoms or rashes, please make sure that you contact us immediately and we will do the needful. So please take care, Mr. David. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So this is the overall execution of this particular card. Okay, so I hope it is clear to everyone. This is not a recent card, but this was asked within the last 6 months time. So yes, make sure that you guys get used to such cards. Okay, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ട്രാൻസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. സോ ഐം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബും ഒക്കെ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതിനുള്ളിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തു പോകേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്, ഓരോ റോൾ പ്ലേ വരുമ്പോഴും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ബേസ്. ആ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് which will be on every Tuesdays at 8 p.m. So I hope this session was helpful for you guys. I'll be coming back next Tuesday at same time with another exam model card. Until then, take care. Good night, everyone.